You are watching indianewstamil.com. The decision to celebrate the Chamber Day was taken in the year 2000 when it first instituted the Champion of Humanity Awards for Business Excellence and Social Service. The earlier awardees were reputed organizations, industrialists, philanthropists, and educationists. In the past, the Chamber had conferred
the Champion of Humanity Awards to eminent personalities, I think, which has already been seen in the video played to us. This year, the Champion of Humanity Award is bestowed upon Ramraj Cotton for business excellence, while Amar Seva Sangam is awarded for its contribution to the society. At this juncture, I place on record my sincere gratitude to Mr. Ashok Thakkar, Mr. Nagappan, Mr. Tarachanji Dugar, former presidents and members of the award committee, for their unstinted support in identifying right awardees. The awardees have excelled in their respective fields, and the Chamber selected them based on various attributes, achievements, and for the contribution to the society. Needless to say, the collective experience, expertise, and perspectives of all the former presidents to the Chamber has been immense, as they laid a strong foundation with the time and talent with whose support the Chamber has scaled to this height. On the 80th year Chamber Day celebration, I express to them my sincere thanks and seek their continued guidance to assist me and my team in all the activities that would further develop the Chamber. Hindustan Chamber of Commerce 18th Chamber Day. இந்த அருமையான நிகழ்விற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று எங்களுக்கெல்லாம் உயரிய விருதை வழங்கி நமக்கெல்லாம் ஒரு சிறப்புரை வழங்க வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு மில்க் அண்ட் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் துறை பெருமதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களை வணங்கியும், இந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பாஸ்ட் பிரசிடெண்ட், பிரசன்ட் பிரசிடெண்ட், ஃபியூச்சர் பிரசிடெண்ட் மற்றும் இந்த இந்துஸ்தான் காமர்ஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் உள்ள பொறுப்புள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தெய்வத்துக்கெல்லாம் சமமான யார் அப்படின்னு கேட்குற ஒரு 5 பேர்த்த சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு 80 வருஷம் தம்பதியாக வாழ்ந்தவர்களுக்கு தெய்வத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அந்த 80 வயசை இன்றைக்கி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அடைச்சிருக்கு. அந்த தெய்வமே எனக்கு விருது கொடுத்த மாதிரி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லுவேன், உங்களுடைய லைஃப்பில் என்ன எம்பிஷன் அப்படின்னு. வெளியே வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு ராமராஜ் வேட்டி சட்டு, உள்ள மனசு வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு வேதாத்திரியம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த 2க்கு பொருத்தமானவர் நம்ம மாண்புமிகு அமைச்சர். ஏன்னா அவர் மனவளக்கலை அன்பர், வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய சீடர். மனசும் தூய்மை, வெளியே வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டிலையும் தூய்மை, வெள்ளை. நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அது அப்படியே இருக்கிறாரு. கோவிட் டைமில் நாங்கள் எல்லாம் ஆழியார் அறிவித்திருக்கோயில் மனவளக்கலை சேர்ந்த அறங்காவலர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 1 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டி தமிழக முதல்வர் சந்தித்து செக்ரட்டரியேட்டில் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருந்தோம். அப்போ தான் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் பொறுப்பேற்று அவருடைய அறையில் உட்கார்ந்துருக்காரு. நாங்கள் போய் சந்திச்சோன்னே எங்களெல்லாம் அங்கே உட்கார வச்சு எங்கூட நல்ல நலம் விசாரித்து முதல்வரை சந்திக்கிறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அந்த செக்கை அவர்கிட்ட போய் கொடுத்து எங்களை ரொம்ப கௌரவமாக நடத்தி அன்றைக்கி அனுப்பிச்சார். அதற்கு இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையில் நான் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஜெயிண்ட்டுங்க அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். தமிழில் இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை ஆளுமைகள் வந்துட்டு போன இந்த ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸு இன்றைக்கி என்னையுமே சேவையே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண ஐயாவுக்கும் அமர் சேவா சங்கத்தை சேர்ந்த சங்கராமன் அவர்களுக்குமே ஒரு விருதை கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா உண்மையிலுமே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எல்லாம் சேர்ந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லா முடிவு எடுத்துருக்கிறது நல்லா தெரியுது. அதற்கு அவர்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேசுகிறபோது சொன்னாங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அப்படின்னாங்க. இந்த சபையில் நான் உண்மையை சொல்கிறேன், நான் பிஸ்னஸே பண்ணுறதில்ல. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இந்தியாவுடைய கல்ச்சரை நான் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1983 இந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிற போது
ஊர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஐபிக்கும், அத்தனை இனப்புலந்தார்களுக்கும், அத்தனை அரசியல் பெருமக்களுக்கும் வந்து வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை தயார் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நெசவாளர் வெறும் மேலோட ஒரு வேளை கூட சாப்பிட முடியாமல் அந்த ஏழ்மையாக பாவர்ட்டியாக இருந்ததை பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் திருப்பூரில் இருக்கிற நெசவெல்லாம் மறைஞ்சு எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட்டு பனியனுக்கு மாறின பின்னாடி வேட்டி இனிமேல் விற்காதுன்னு எல்லா நிறுவனம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நெசவாளுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து ஒரு 50 நெசவாளருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்க 3 வேளை சாப்பிட வச்சு அவங்களையும் சட்டு போட வச்சு அவங்க குழந்தையும் படிக்க வச்சு இன்றைக்கி யூஎஸ் யூகேலாம் வேலை பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி 50,000 நெசவாளர் கூட இன்றைக்கி ராமராஜில் இருக்காங்க. 1947க்கு பின்னாடி, அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தா அரசர் காலம் இருந்தது, முகலாயம் இருந்தது, பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பழைய பிளாக் ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வெள்ளை வேட்டி வேலை சேர்த்து தான் கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கு பின்னாடி நாளடைவில் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வர வர வெள்ளை வேட்டி வேலை செட்டு கல்யாணம் பண்ணுற மாப்பிள்ளை கூட கட்ட மாட்டாங்க, அவங்க கோட் சூட் தான் போட்டிருப்பாங்க. பழைய படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள், பெரிய பெரிய ஆள், ஹீரோ எல்லாமே பேண்ட் செட்டு கோட் சூட் தான் போட்டிருப்பாங்க. வீட்டில் வேலை செய்கிற கடைசி ஆளாக வந்து வேட்டி செட்டு விட காமிப்பாங்க. இப்படி அந்த வேட்டி கட்டுறவங்களுக்கும் அங்கீகாரம் இல்லை, வேட்டி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அங்கீகாரம் இல்லை, வேட்டி விற்பனை செய்யக்கூடிய கடைக்காரருக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்குமே ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில், இனிமேல் வேட்டிக்கு எதிர்காலமே இல்லாதங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படியாவது இந்த நெசவாளருக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்க வேண்டும், இந்த வேட்டிக்கு ஒரு அங்கீகாரம் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காக எடுத்தது தான் இந்த ராமராஜ். அப்பா பேர் ராமசாமி, என் பேர் நாகராஜ். ரெண்டையும் சேர்ந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ரெண்டையும் சேர்ந்து வச்சு இன்றைக்கி இந்தியா முழுதும் இல்லை, உலகம் முழுவதுமே வந்து கடந்த பொங்கலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கிற இந்தியர்கள் வேட்டி கட்டி இந்த பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுறீங்க. எல்லா படத்துலையும் பார்த்துருக்கலாம், எல்லா டிவிலையும் பார்த்துருக்கலாம், எல்லா டிஜிட்டலையும் பார்த்துருக்கலாம். இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா இந்த வேட்டி அணியது மிகப்பெரிய சிறப்பாக இருக்குது. 1000 பேர் கோட் சூட் போட்டிருக்கிற சபையில் ஒரே ஒருத்தர் மாண்பு அமைச்சராட்டான் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டு போனால் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு கும்பிடு விடுவாங்க. அமைச்சராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை, வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டு கட்டினா போதும். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த வேட்டிக்கு அங்கீகாரமாக வாங்கி கொடுத்தது இந்த ராமராஜ் காட்டன். அப்படிப்பட்ட இந்த ராமராஜ் காட்டனோட நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு உயரிய விருதை கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்வதுடன், இந்த விருதை வந்து ஒரு 50,000 நெசவாளர் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்த என்னுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை டீலர்களுக்கும், அதை கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எங்கூட இதுவரைக்கும் எங்கூட தோளோடு தோளுன்னு என்னுடைய நிறுவன அலுவலர்கள் பணியாளர்களுக்கும், என்னதான் நான் விளம்பரம் பண்ணி என்னதான் நான் தயார் பண்ணியிருந்தாலுமே அதை வாங்கி உடுத்த வேண்டும் இல்லையா, அந்த உடுத்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இந்த உயரிய விருதை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு, மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செய்தி சொல்லிவிட்டு நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள், மிகப்பெரிய ப்ரொஃபஸர்கள், மிகப்பெரிய அளவுக்கு எல்லாம் பார்க்குறபோது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். நாங்களாம் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க எல்லாமே, எங்கள் ஊர் எல்லாமே வந்து ப்ளூ கலர் அதிகம், ஒயிட் கலரே கிடையாது. எல்லாம் ஒயிட் கலரை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த சபை மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்பட்டுக்கூடிய சபையாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு நான் சொல்லக்கூடிய செய்தியை, இறைவன் எல்லாத்துக்கு ஒரே மாதிரி 24 மணி நேரத்துக்கு கொடுத்துருக்காப்புல. அமைச்சருக்கு இருக்கிறதால அவருக்கு அதிகமாகவோ, ஆடிட்டர் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அதிகமாகவோ, இல்லை வசதி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அதிகமாக இறைவன் கொடுக்கல, எல்லாத்துக்கும் அந்த 24 மணி நேரத்துக்கு கொடுத்துருக்காப்புல. அந்த 24 மணி நேரத்தில் யார் சரியாக பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இல்லை, பெருவாழ்வு வாழ்ந்தவர்கள். லாட்டரி சீட் அடித்தா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், ரியல் எஸ்டேட் இடத்த வாங்கி போட்டால் கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், தங்கத்தை வாங்கி வச்சா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், வெள்ளி வாங்கி வச்சா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம். ஆனால் பெருவாழ்வு வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன 5 காரணத்தை சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். 1, உங்களுடைய மனம் மனநிறைவோட மகிழ்ச்சியாக மனமேறியாக இருக்கணும், உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும். அடுத்தது, உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் நல்ல வளத்தோடு நலத்தோடு பார்த்துக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குது. இந்த 2க்கு பொருள் வேண்டும். இந்த பொருளை
நேர்மையான வழியில் தூய்மையான வழியில் ஈட்டக்கூடிய தொழிலை நல்ல சிறப்பாக பண்ணணும். அதில் மிச்சமாகிறத நம்முடைய பிளட் ரிலேஷனுக்கு கொடுத்து நல்லது கெட்டதை நாம் போய் முன்னாடி நின்று நல்லது கெட்டது அவங்க வந்து நம்ம நின்று உறவுகளை மேம்படுத்தி இருக்கணும். இதுக்கு மேலே ஒரு 5வது விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் அதை அந்த 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 இடத்துல இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு உதாரணமாக 2 பெரியவர்கள் இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க. அமர் சேவா சங்கம். இந்த சொசைட்டி இல்லாமல் நாம் இல்லை, இந்த சமுதாயம் இல்லாத நாம் இல்லை. நாம் எல்லாம் வந்து நிறையா நம்ம ஈகை பண்ணுறோம், தர்மம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறையா நம்ம சொல்லிட்டாலுமே நம்மளுக்கு பொருளாதாரத்தில் நம்ம உயர்ந்தால் அதை கொடுக்க வேண்டியது அது தர்மம்னு நான் நினைக்கிறது இல்லை. நம்மளுடைய கடன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கடன் அடைச்சாலே பேரும் புகழும் கிடைச்சிவிடும். இந்த 5 விஷயம் இருந்தால் போதும், ஒரு நாளைக்கு நாம் பெருவாழ் வாழலாம். மனசு அமைதி, உடல் ஆரோக்கியம், குடும்பத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறது, தொழில் நல்லா பண்ணுறது, ஊருக்கு பிளட் ரிலேஷன் கொடுக்கறது, சமுதாயத்துக்கு பகல் பண்ணி மிகப்பெரிய புகழ் பெற வேண்டிய 5 விஷயத்தை நீ உள்வாங்கிட்டாலே போகுது. இன்னும் நீங்கள் எல்லாம் தொழில் பண்ணுறவங்க, நீங்கள் கடனை திருப்பி கட்டுறீங்களோ இல்லையோ, டேக்ஸை சரியாக கட்டினாலே மிகப்பெரிய தர்மம் என்று கூறிக்கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறையர்களால் உடல் நலம், நீலாயில், நிறை செல்வம், உயர்ப்புகள், மெய்ஞானம் பெற்று அனைவரும் ஓங்கி வாழ வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். Really, it gives me immense pleasure to stand before you in this wonderful evening. It is the 80th year of your celebration, and I feel I am privileged to be part of this program. And you have given the awards to 2 people. And really, when Mr. Nagarajan spoke, I was so impressed because he never claimed that the success he got was because of his efforts or his hard work. But he was talking about the humanitarian approach he had towards the people who were really underprivileged and living in such a lot of hardships without having proper food or shelter or something for their livelihood in the villages. And I was so fortunate to meet these 2 people who have changed the life of thousands of people. And 2 months back, I think, I was there in their campus at Tenkasi, along with our Honorable Chief Minister. When he visited Tenkasi, he made a visit to their campus, and we nearly 5-6 ministers also accompanied him. And it was such a, what I say, we were so surprised to see the tremendous work they are doing in that area for the welfare of the people, and really appreciate all of their efforts. And they are all people who are the real role models for the coming generation. That's what I wanted to say. And when we think of organizations like this, I read in there, I was seeing the presentation that you are giving a lot of entrepreneur training to the young entrepreneurs. It is one of the immediate requirement that the industry in India is having now. So, for example, when I became the Minister for Information Technology or Digital Services, I interacted with a lot of people, including Chamber of Commerce, like this. Even Mr. The President, Mr. Ramesh Dugar, also used to come and meet me. And people from SICI, people of CAI, they all used to come and talk to me freely. And whenever discussions going on, I was surprised to know that there are 2 things. One is a huge number of students having a lot of degrees with them. And the other side is, and they are seeking job. But on the other side, the industry is in need of a lot of people who are industry ready. So we found there is a gap, and there is a real gap. And when we compare our industry with the industries in China and things like that,
most of our people fail to train their employees. And the employees training here, when compared, it is very, very less. That's what I read in a research article. So we all sat together and decided that we should fill this skill gap. So our Honorable CM came up with this non-Mudalvan scheme and also the Future Skills program, through which we have skilled thousands and thousands of students across the state. And we are motivating all the education institutions in Tamil Nadu to get their children industry ready by imparting lot of trainings. And when I was Minister for IT, we started an initiative, the IT&D Hub, that is intended to identify the future skills and give training to students with the emerging skills. And the government is continuing to do with all those programs. So another part of the thing, in India we see lot of challenges before us. Now the sanctions, things like that, tariffs they put, all these things are troubling our industry a lot. I think people in the areas of Tirupur, Coimbatore, and they are getting lot of problems with regard to the tariffs they are being put by the US government on Indians. So all these things are challenges before us. And another challenge we can see that there is, because of the climate change and things like that, our air is getting polluted. We have a lot of problems with regard to environment in the coming future. Those things also we need to address. And with regard to finances, with regard to strategies, with regard to policies, we are yet lagging behind so many countries. Now, when I visited Dubai recently, I had a discussion with the Planning Commission people of Dubai. By the time, I was surprised to understand from them that they don't have any resource. Previously, I thought they have oil resource. But I was told there is no oil in Dubai. Till then, I don't know. I was not aware of that. And they told me that we don't have a production sector. But we had a very big production sector. And even now also we have a good production sector, even though our potential is very high. But then I asked them how. They said it's very simple. We have lot of policies in place and we have lot of strategies to bring in people from across the world. And I was surprised to note that 85% of the people living in Dubai are from foreign countries. You just imagine. India is a country where 100% of the people live here are Indians. But here we say that we don't have any protection. We are not secure. But there they feel secure, even though 85% of the people are from foreign countries. They have a very peaceful life. So what is this troubling us? He was talking about culture. I was so impressed. He spoke about a sage and he is following his ideals. There were a lot of Maharishis, sages and saints lived in India. The one special thing about all of them, they all spoke beyond religion and they spoke about humanity, compassion, love and all those things. They made an appeal to people to come out of hate and come out of divisive things. But there is a big suspicion now is whether we are taken back towards those kind of things. When you look at the social media, no major things are discussed. The unemployment issues not discussed. The problems we face economically, it is not being discussed. The policy gaps, it is not being discussed. The child marriage issues in most of the states, it is not being discussed. The safety of the women not being discussed. But what is being discussed? The main thing that is hanging around is hate speech, and divisive politics. So you, the people, you should put your efforts to come out of all these things, and you have to think very practically. I can tell you one thing.
organizations like this, whether it is SICKI, FICKI or Hindustan Chamber of Commerce, whatever it is, you have a lot of resources, you have a lot of expertise and experience. You can guide the governments, you can speak to the government, you can lobby with the government to bring policies in place. You know, when I was IT minister, we came up with 3-4 policies. The IT policy, the data policy, the data center policy, the GCC policy. By the time we had a lot of discussion with the Chamber of Commerce and other stakeholders. The main thing I insisted upon the officials, don't write something on your own. You consult with the stakeholders. Then you bring out the thing. And really, for everyone's information, I can tell you, we had several rounds of meetings with everyone before releasing any of the policies. Now, as dairy minister, I am bringing a dairy policy. For that also, the first thing I did was, I told SICKI, if you can come forward and help us, you please come. So we had 2-3 rounds of discussions, and the discussions are continuing from farmer to SICKI. So now we are getting a lot of ideas, and we are going to bring a policy that will be really helpful for the state as well as to the farming community. So this is how the trade unions and the government should work. And you all know that the government of Tamil Nadu, under the leadership of our Honorable CM, we are making efforts to make Tamil Nadu in the first rank. You are watching IndiaNewsTamil.com.